Yes. Notes కనపడుతుందా ఇది? Z equal to tan. So, right. So I want to prove this result with the help of Euler's theorem. So actually given Z equal to tan inverse of x cube plus y cube by x minus y. First, let us assume given that the function Z equal to tan inverse of x cube plus y cube by x minus y. Okay. So this is equal to I'm going to మాట్లాడొద్దమ్మా. So bring this tan inverse to left side so that it will become tan z equal to x cube plus y cube by x minus y. So first we need to find what is degree of this differential equation, because if we want to prove this result by Euler's theorem, first we have to know that n value. So first ikkada n kanukundam. So in this in numerator we have x cube plus y cube, in denominator we have x minus y. So in this I am taking x cube common, so that we will get here 1 plus y cube by x cube. In denominator, what is highest degree? X power 1 is there. I will going to take x common, y minus y by x. So 1 x cube get cancelled. Still there will be x square will be there in numerator. X square into 1 plus y by x. It is function of y by x rastuna. Whole cube divided by 1 minus y by x. So shall I write this is equal to x to the power of 2 into this whole function I am writing f of y by x. Okay, because f of y by x means it is a function in terms of y by x multiples. So it is in the form of x to the power of n into f of y by x. So here we have n equal to 2. So this is the homogeneous equation with degree 2. Okay, if you know the n value, then coming to the Euler's theorem. Okay, so first I am going to find the n from this equation, because here it doesn't give an n value, but is asking x dou z by dou x, y dou z by dou y equal to sin z. So మీరు దీన్ని z అనుకోండి, z equal to tan z, or tan z equal to x cube plus y cube by x minus y. From this equation I got x square into f of y by x. So x to the power of n into f of y by x. So n equal to 2. Then coming to the, so then we know that by Euler's theorem, what Euler's theorem state that x dou z by dou x plus y dou z by dou y equal to కనపడతలేదా ఇప్పుడు x dou z by dou x plus y dou z by dou equal to nz. Okay, so x into dou by dou x of z means what is z here? Z is tan z. That means tan z. So dou z by dou x plus tan z rasta. Sir, excuse me, sir. Please Yes, mute yourself, all of you. Sir, Yes, z is equal to tan z అన్నాం కదా sir. Sir, let's అవును. consider another letter, sir, not z, because both sides are z. So it would be quite confusing for us. So let's Let us consider it as a u. Yes, you take u. Okay, నాకు ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో dou z by dou y ఉంది, dou z by dou x, dou z by dou y. Okay, that's why I'm taking this is, let us suppose this is z అనుకోండి, this is z1 అనుకోండి, then z1 అనుకోండి. Okay, the meaning is same. Whatever, let us take u. What that is assumption, whatever it may be. So dou u by, okay, I am assuming this is u. Okay, right? X dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to nz. So x dou by dou x of u means tan z, plus y means y into dou by dou y of u means tan z equal to, what is n value? N equal to 2. So 2 into, I want to prove that this is z. So ఇది ప్రూవ్ చేద్దాం. 2 into, దీన్ని సింప్లిఫై చేసి చూడండి, x into tan z differentiation. Yes, tan z differentiation. This is n into, అంటే that is 2 into tan z రాస్తా. This is u కదా, మీరు u అనుకున్నది. x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to nu. U means tan z. So x dou by dou x into tan z plus y into dou by dou y of tan z plus nu అంటే 2 tan z. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే I want to get this result. చూద్దాం, x into dou by dou x of, tell me what is tan z differentiation? Second square z. Okay, second square z. For z it is dou z by dou x. Okay na? Right? Is it clear? Sir, మిడిల్ లో ఎవరినో మ్యూట్ చేయమని చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. అమ్మ నేను ఒక్కసారి అందరిని మ్యూట్ చేస్తున్నాడు, డిస్టర్బెన్స్.
So x dou by dou x of tan z plus y dou by dou y of tan z equal to 2 tan z. So I am substituting u value in Euler's theorem. That is x dou u by dou x plus y dou u by dou y equal to in u. X into dou by dou x of u means tan z. Y dou y. U means again tan z equal to n. Already we got n equal to 2 here. So n equal to u means tan z. So 2 tan z. If you take complete simplification this, you'll get the result this one. Is asking prove this result. So first x dou by dou x of tan z. For tan z differentiation, second square z. For z it is dou z by dou x plus y into dou by dou y. Tan z differentiation with respect to y. So tan z again it is second square z. For z it is dou z by dou y equal to 2 tan z. So second square z is common multiple here. If you take second square z, we'll get x dou z by dou x plus y dou z by dou y equal to 2 tan z. So x dou z by dou x plus y dou z by dou y equal to 2 tan z into 1 by second square z. Okay, I am bringing this into right hand side. So what is tan z? Tan z means sin z by cos z, and this is 1 by second square z is cos square z. If you bring 1 by second square into numerator, it will become cos. So cos 1 cos get cancelled. We will get 2 sin z cos z. But what is 2 sin theta cos theta? Sin 2 theta. So we will get this is 2 sin 2z. Sorry, tan sin 2z. This is sin 2 theta formula. So we got x dou z by dou x. Yes, this is left hand side value. X dou z by dou x plus y dou z by dou y equal to sin z. This is either proof చేయాల్సింది. Yes. Yesterday I explained already. I explained this problem yesterday, but just those who are having some doubts on this problem, just uh, uh, listen. This see this entire problem once again. Next. అర్థమైంది ప్రాబ్లం ఓకేనా Clear, sir. Yes, sir. right okay yes okay next is here next topic we have total derivative on composite functions that is already we discussed this problem in a parametric format while solving the while obtaining the partial derivative there we have discussed one topic that is partial derivatives on parametric format. It is similar to same that one. So whenever z is a function of x and y and x is a function of t variable, y is a function of t variables, then how we are going to find the total derivative, that is important. Now we have next topic is that total derivative topics. Okay, I will share the screen first. See, let's coming to the next topic. The remaining problems, okay, you can practice it. Yes, total derivative. Total derivative on composite functions by using chain rule, and total derivative on implicity functions. We have two different topics here. On these two topics, we have certain problems. First, coming to the what is the meaning of total derivative. So, the total derivative concept ఎట్లా discuss చేస్తాం చూద్దాం. So, suppose z is a function of x and y variables, and again here x is a function of t variable, y is a function of t variable here. So in this I am taking z is a function of f of xy, where x is a function of phi of t, y is a function of psi of t. So it having z actually does not having any t multiples, z having only function of xy variables, but x is a function of t, y is a function of t. Then coming to the how we are going to obtain the dz by dt. So dz by dt will be given by dz by dt equal to dou z by dou x into dx by dt plus dou z by dou y into dy by dt. How we will get this, I will explain here.
See here. So total derivative. So what I'm saying, first z is a function of s f of xy, where x is a function of phi of t and y is a function of psi of t. It means simply x and y are functions of another variable t. So in this here, from this I want to find dz by dt. Okay, dz by dt. Actually here there is no t multiples. Z is a function of xy, but x is a function of t, y is a function of t. For these kind of problems, how we are going to find the dz by dt? Let us see. So dz by dt is given by dou z by first dou x. Okay, first x to z. Then for x it is dx by dt. Okay. Now here, listen carefully here. One time I am writing dou z by dou x. Another time I am writing dx by dt. So it is a combination of ordinary and partial derivative. So dz by dt equal to, actually here we have z is a dependent and two independent variables are there. So more than one independent variable is there. For that, there I am using partial derivative. That's why I'm taking this is dou z by dou x. Whereas coming to the dx by dt, yes, x is a function of t. So x is a dependent, t is the independent. So here we having only one independent variable t. That's why I'm taking dx by dt. So this is total derivative of z with respect to x. So dz by dt will become dou z by dou x into dou x dx by dt. Plus we have one more y combination also there. So for this I'll write dou z by dou y. Why? Because here more than one independent variable is there. Dou z by dou y. For y it is dy by dt, because here y is a dependent, t is independent. So this is total derivative of z with respect to t. Okay, na? Is it clear? Yes, sir. Right. Similarly, tell me if z is a function of, similarly z is a function of, sorry, instead of z you can take u is a function of f of x, y, z. Previously I have taken two independent variables, and here I am taking three independent variables, where again x equal to function of phi of t, x equal to function of t, y is a function of another function t, and z is a function of some xi of t. Let us suppose. So these three x, y, z's are functions of t variables. Then tell me what is du by dt? Yes, if it is Dou u two by variables, dou this is x, answer. Yes, it will be dou u by dou x, dou u by dou x. dou x For x it is into dx by dx dt. by dt This plus is for dou u by only dou x. y, Yes, with respect to y, dou dou u u by by dou y dou y into dy by dt dy by dt. dt Okay, plus 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 dou dou u u by dou u by dou z dou z into dz by du by dt. 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 dz So by this dt. Yes, sir. is Yes, sir. total derivative concept. Okay, na? Right? Is it clear? Now, based on this, I will going to explain one or two problems. Then I will move the next topic. Okay. See here. Total derivative. Okay, Yada? Is it clear? Total derivative. Okay, sir. With the help of this, I will start the problems. Yes. 1 minute. I will share the screen. Yes. Coming to the problems on total derivative. See here, this is on two variables or this is on three variables. Similarly, you can apply the chain rule. 4 variables, 5 variables, up to n variables. Okay. Next, differentiation of implicity function. So whenever one of the function is combination of another functions, then how we are going to do the differentiation for that? I will explain that with one example. See here. Yes. See here. This is x equal to s. Sir, one small doubt, sir. Tell me. Ask me. Can you solve the exercise or a model exam sums not
for example, sir. You have to do the. Oh, I didn't understand. What is your dot? Can you solve the sums in exercise or exam question, model exam Okay, okay. questions, sir? Okay, Nama. Okay. Huh? If these example sums we can manage, sir. Okay. మీరు చేసుకుంటే నేను ఎక్సెల్ ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్ళిపోతా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. No, sir. Okay. ఒక్క సమ్ అన్న మీరు ఎక్సర్సైజ్ లో కానీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉన్నాయి కదా సార్, దాంట్లో ఏదైనా అవును. ఎగ్జాంపుల్ తీసి చెప్పండి సార్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ వద్దు సార్, దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మేము చూసుకుంటాం సార్. చేసుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం చేసుకుంటారా? ఓకే, రైట్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ స్టార్ట్ ద ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. ఎస్ హియర్ z equal to x square plus y square, where x equal to 8t square, y equal to 280, then find dz by dt. Okay, see here in your textbook, yes, in your textbook, page number 121. Yes, ఉంటున్నారా? Page number 121 చూడండి. Yes. Problem number 10, page number 121, example number 10. So what is our question? If x equal to, sorry, if z equal to x square plus y square, where x is at square and y is 2at, then is asking find dz by dt. So it is a total derivative concept. Here, so this is our question. If z equal to x square plus y square, where x equal to at square and y equal to 2at, then it is asking find what is dz by dt value. Okay, here first coming to solution part. First tell me what is dz by dt formula, total derivative formula, because here z is a combination of function of xy, but again x and y are functions of t variables. So dz by dt will become dou z by dou x into dx by dt plus dou z by dou y into dy by dt. So first I want to find the dx by dt value, dy by dt values first. So what is x here? X equal to at square is there. What is dx by dt? If you take differentiation with respect to t, a is a constant. For t square it is 2t. So dx by dt equal to 2at. Okay na? Similarly, y is, we have 2at. So for this, if you take dy by dt, yes, for this if you take dy by dt, 2a into 1, because 2a constant, for t it is 1. So I got dy by dt value is 2a. So first I calculated dx by dt value separate and dy by dt value separately, and substitute these values into in this. So dou z by dou x. So dou z by dou x means what is z actually here? X square plus y square is there. Okay, x square plus y square is there. So dou z by dou x means why here I am applying the partial differentiation, because here a combination of two variables is there. But previously there I have taken only ordinary derivative. Why? Because x equal to 80 square, y equal to 280. So that's why I written dx by dt equal to 280 and dy by dt equal to 2a. For this z equal to x square plus y square, dou z by dou x will become 2x. Okay. Similarly, for same this equation, tell me, dou z by dou x is, for x square it is 2x, for y square it is 0, because partial derivative. Similarly, if you take differentiation with respect to y, dou z by dou y will become, for x square it is 0, for y square it is 2y. So substitute these four values into in this. So dou z by dou x is 2x, dou z by dou x is 2x into dx by dt. Dx by dt is 2at. Okay, plus similarly dou z by dou y is, dou z by dou 2y is there. So 2y into dy by dt is, dy by dt 2a is there. So this is 4at into x plus 4ay. But you can convert the entire equation either complete in terms of t multiples, because our equation is, our question, original question is in terms of x and y, but x and y are again in terms of t multiples. So better to convert in the final answer in terms of only t multiples. Therefore this is 480. But what is x actually here? 80 square is there. Finally I can substitute x value, because I got this is dz by dz, dz by dt value, dz by dt value. So dz by dt equal to 480 into x, 8t square plus 4a into y,
2at. Therefore, this is final answer. 4a square t cube plus 8a square t. This is dz by dt. So whenever the combination of functions are there, we have to do like this. Okay, na? Right? Ardhamainda? Okay. Yes, right. Similarly, suppose chunde one more example. Yes, dz by dt. అది ఇప్పుడు నేను dz by dt తీసుకుంటా. So z is a function of xy variable. X is again combination of two more variables. Y is combination of two more variables ఉన్నప్పుడు ఏంటి సింపుల్ అని క్వశ్చన్ రాసొచ్చండి. సపోజ్ z ఈక్వల్ టు f of xy ఉంటుంది. ఓకే, z ఈక్వల్ టు f of xy where x is combination of u comma v multiples and y is also combination of u comma v multiples. అంటే ఇక్కడ z అనేది టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ లో ఫంక్షన్ అండ్ x and y is also the functions in terms of more than one independent variable. Here also I'm taking two independent variables u and v. So for these kind of model questions, I will write dou z by dou u separately, dou z by dou v separately. ఇంతకుముందు ఓన్లీ ఏముండే x is a combination of function of t variable, y is a function of only t variable. That is x and y are functions in only one independent variable t unde. That's why I got dz by dt. But here x and y are again the functions of two independent variables. So for this kind of model problems, don't write dz by du or dz by dv. It is dou z by dou u, dou z by dou v. Why? Because x and y are again the functions of two independent variables. So for here also we can apply, we are going to apply partial derivative. ఇక్కడ కూడా partial derivative, ఇక్కడ partial derivative. We will get the two times partial derivatives. So dou z by dou u will become same formula, but instead of dx by dt, write to dou x by. So it will become first it is with respect to x, we will get dou z by dou x. Next for x it is u తో చేస్తున్నా dou x by dou u. I am not writing dx by du because here also we have more than one variable. This is total derivative of z with respect to u, with respect to x, with respect to y చేసినప్పుడు dou z by dou y into dou y by dou u. This is dz by du answer. Okay. Similarly, we have one more independent variable with respect to v. What happened? Dou z by dou x into dou x by dou v వస్తుంది ఇప్పుడు. Plus with respect to y just dou z by dou y into dou y by dou v. This is total partial derivative of z with respect to v. ఓకేనా? అంటే మనకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ z is the combination of two variables x and y, but x and y are combination of one single variable. But ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎట్లుంది? Z is a combination of two independent variables x and y, but again x and y are combinations of two more independent variables uv. So by using this principle we can obtain the solution. Similar example, but it was the formula. Okay, shall we explain one problem? Yes సార్ టోటల్ డెరివేటివ్ వచ్చేటప్పటికి డో జెడ్ బై డో ఎక్స్ ఇంటూ తర్వాత డి బై డిఎక్స్ బై డియూ కదా సార్ రావాలి. మీరు ప్రీవియస్ గా చెప్పి నేను అదే చెప్తున్నా, జాగ్రత్తగా ఉన్నాను, అదే చెప్తున్నా. ఇంతసేపు నేను చెప్పిందంత అదే. అదే ఎందుకంటే చూడండి, ఇక్కడ z is a function of two variables ఉంది. ఓకేనా? మోర్ దెన్ వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి? పార్షియల్ డెరివేటివ్ వాడతా. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? మోర్ దెన్ వన్ ఇండిపెండెంట్ ఉన్నప్పుడు పార్షియల్ డెరివేటివ్. అందుకు z కు x తో ఇచ్చినప్పుడు డో z బై డో x వచ్చింది. మరి ఇక్కడ dx బై dt ఎందుకు రాస్తుందంటే x is a function of at, x is a function of t కదా. అంటే x ఇక్కడ ఇప్పుడు డిపెండెంట్ అవుతుంది, t ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంది. t అనేది ఒకటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కనుక ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ వాడతా. అందుకే ఇక్కడ dx బై dt రాసిన. సపోజ్ ఇక్కడ t ప్లస్ లో t కామా ఇంకోటి r ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తుంటే డో ఎక్స్ బై డో టీ రాస్తుంటే. ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రెండు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అవుతాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఇప్పుడు అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. సో z ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x పై ఇక్కడ టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉన్నాయి, బట్ x ఈస్ ఓన్లీ u ఉంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుండే అన్నట్టు dx బై du అవుతుండే, బట్ ఇట్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ uv ఉంది. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ హియర్ ఆల్సో ఫర్ సెకండ్ క్వాంటిటీ ఆల్సో ఐ హావ్ టేకెన్ partial derivative. Okay,
దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తా చూడండి. ఇది ఓకేనా, ఇంకా మా డౌటా? అదే సార్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ అదే ఎఫ్ సర్కిల్ జీ అంటాం కదా సార్. ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ హెచ్ ఉందనుకోండి. ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ హెచ్ ఉంటే మళ్ళీ మారుతుంది సార్ ఇది. అంటే ఎఫ్ సర్కిల్ జీ సర్కిల్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి. ఓకే, నోట్ చేస్తే ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇట్లా 1 by 1 సింప్లిఫై చేసుకుంటూ వస్తా. ఓకే సార్, ఓకే. బాగా ఎక్కువ అవుతుంది అంతే కదా, తప్ప ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ ప్రాసెస్. నువ్వు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నా చెక్ చేసుకో. ఒకటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటే డి అని రాస్తా, అంటే ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ రాస్తా. మోర్ దెన్ 1 ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉన్నప్పుడు డో అని రాస్తా. ఓకేనా? ఓకే సార్. నేను ఒక్క ప్రాబ్లం దీనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఎస్ 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 ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? స్క్రీన్ కనపడుతుందా? లేదు సార్, ఏదో వీడియో కనబడుతుంది. ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ షేర్ కావాలంటుంది. కనబడుతుంది సార్, పేపర్ కనబడుతుంది. 1 minute. ఫస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఒకటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలి కదా సార్. ఎగ్జామ్స్ లో ఇవే క్వశ్చన్స్ సార్, లేకపోతే వేరే వస్తాయా సార్? నేను మోడల్ కు క్వశ్చన్ చెప్తున్నానమ్మా. టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు, బయట ప్రాబ్లమ్స్ అడగడు. ఓకే సార్. చూడండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఇది అంటే కాంబినేషన్ ఇదే మోడల్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి కదా సార్? ఖచ్చితంగా ఎస్. ఓకే రైట్, చూడండి. z ఈక్వల్ టు, సారీ ఇది ఎక్స్ పడ్డది, ఎక్స్ కాదు, z ఈక్వల్ టు ఎస్. పేజీ నెంబర్, నేను ఇది ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, ఇది ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లం చెప్తున్నా చూడండి. ఇది కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ టూ వేరియబుల్స్. ఎస్, పేజీ నెంబర్ 120, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 5.5.6. ఏంటి? ఇఫ్ ఎక్స్ కాదు, z ఈక్వల్ టు e పవర్ x f ఆఫ్ y అండ్ వేర్ x అండ్ y ఆర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ uv ఫంక్షన్స్ ఉంచండి. x ఈక్వల్ టు au ప్లస్ bv అండ్ y ఏముంది? au మైనస్ bv ఉంది. au మైనస్ bv. దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ షో దట్ b డో z బై డో u. ఇక్కడ నోటేషన్స్ కూడా చూడండి. ఈజ్ నాట్ గివింగ్ dz బై du, డో z బై డో అన్నాడు. ఎందుకంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఒక పార్షియల్ డెరివేటివ్ నోటేషన్స్ వాడుతున్నాడు. b డో z బై డో u ప్లస్ a డో z బై డో v ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ abz అని చూపించమంటున్నాడు. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఎస్, ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి స్కోప్ ఉంది చూడండి. సో నేను ఇది ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. రైట్, కనపడుతుంది కదా? దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్. కనపడుతుందా? Z equal to e power x f of i by using this. Actually this is our original function. దీన్ని బేస్ చేసుకొని where x equal to this, y equal to this, then you have to prove that this is b dou z by dou u plus a dou z by dou u equal to 2abz అని ఇచ్చాము. Yes, coming to the solution part. First tell me here how many independent variables are there? X and y are independent variables. Z is a dependent and x and y are independent. Again where x is there, again it is a combination of uv variables is there. అంటే ఇప్పుడు x dependent, uv independent. Similarly here y is dependent, uv independent variables. So for this problem, first I will going to write dou z by dou u separately, dou z by dou v separately. ఎందుకంటే ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ u ఉన్నాయి, ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ u ఉన్నాయి. So dou z by dou u equal to, shall I write this is dou z by first with respect to x, dou x into dou x by dou u. Am I right? Okay, ఇక్కడ dx by du రాకండి, ఓన్లీ u మల్టిపుల్ ఉంటే dx by du రాస్తుంటాయి. ప్లస్ this is total derivative with respect to x. With respect to y అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? dou z by dou y into dou y by dou u.
So this is d dou z by dou u value. Okay, ఇంతకుముందు నాకు ఓన్లీ t ఉండే కనుక dz by dt రాసిన, that is transfer. But here u and v are there, that's why I'm taking dou z by dou u separately. Similarly, tell me dou z by dou v ఏమొస్తుంది? Dou z by dou v, dou z by dou x again into dou x by dou v. అంటే ఇదే ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v తో చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు v this is plus dou z by dou y into dou y by dou v. So we need to find separately all these terms. మీరు మాట్లాడద్దు చూడండి. So first let us take what is x value here. X equal to au plus bv. So for this I want to find dou x by dou u, dou x by dou v. So if you take partial differentiation with respect to u, dou x by dou u will become, this is a constant, u differentiation 1 and this bv is 0. So dou x by dou u equal to 1. Sorry, it is a. Okay na? Similarly then with respect to u తో చేద్దాం. Dou x by dou v equal to a u constant, this is 0 and b is constant. For v it is 1. So dou x by dou v equal to b. Okay, so I got dou x by dou u value a, dou x by dou v equal to b. Similarly y కి చేద్దాం. Y equal to, what is y? au minus bv is there. So if we take partial differentiation with respect to y, dou y by dou u, and partial differentiation with respect to v. So first dou y by dou u, this is a and bv is 0. Similarly dou y by dou v equal to, for au it is 0, minus bv it is minus b into 1. So minus b. Okay, అర్థమైంది right? అర్థమైనా? Next I'll going to substitute these values into in this. First this is equation 1 అనుకోండి, this is equation 2. So equation 1 అంటే equation 1 implies dou z by dou u equal to, అమ్మ మాట్లాడదు మీరు, dou z by dou u equal to dou z by dou x. Once again I'm writing same that equation, dou z by dou x, dou z by dou u ఎంత వచ్చింది? What is dou x by dou u value? It is a. So I'll write here a plus dou z by dou y into dou y by dou u ఎంత ఉంది? Dou y by dou u, it is plus a. So I got dou z by dou dou u, dou z by dou u equal to, yes, a into dou z by dou x plus a into dou z by dou y. Yes, assume this is equation number 3 అనుకుందాం. Next similarly from equation 2, equation 2 ఏముంది? Yes, dou z by dou v equal to dou z by dou x, I'm writing as it is, dou z by dou x into dou x by dou v. Dou x by dou v I got it is plus b. So into b plus dou z by dou y into dou z by dou y into dou y by dou v. Dou y by dou v I got this is minus b. So minus b. So finally dou z by dou v will become b into dou z by dou x minus b into dou z by dou y. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? Okay, sir. Equation 4. But finally is asking, what is asking? b dou z by dou u, a dou z by dou y. అంటే దీనికి b తో మల్టిప్లై చేసి దీనికి a తో మల్టిప్లై చేసి రెండు యాడ్ చేస్తే I want to get answer is 2ab into z రావాలి. సో ఈక్వేషన్ 3 dou z by dou u, ఈక్వేషన్ 4 dou z by dou u ఉంది. సో ఈక్వేషన్ 3 multiplied with b. Okay, ఈక్వేషన్ 3 into b plus ఈక్వేషన్ 4 కు a తో మల్టిప్లై చేద్దాం, because a dou z by dou v ఉంది into a. Then add these two చూద్దాం. సో a into, చూడండి దీన్ని a తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా, సార్ దీన్ని b తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, దీన్ని a తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. సో b into dou z by dou u ప్లస్ రెండు యాడ్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ a into టూ లెఫ్ట్ సైడ్ క్వాంటిటీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ a into, this is b into, sorry, b into dou z by dou u plus a into dou z by dou v equal to, as right side 2 add చేద్దాం, b into, as b into, what is dou z by dou u value? Dou z by dou u value is dou z by dou x plus a into, ఇక్కడ a ఉంది, a into dou z by dou x plus a into dou z by dou y plus a into fourth equation, a into అంటే a into
fourth equation right side value ఏముంది b dou z by dou x minus b dou z by dou y. సో రెండు యాడ్ చేయండి. సో a into b ab dou z by dou x plus ab dou z by dou y plus a into this ab dou z by dou x, okay, minus ab dou z by dou y. So minus plus ab dou z by dou y minus ab dou z by dou y get cancel. We'll get only ab dou z by dou x. Ab dou z by dou x means 2 times of ab dou z by dou x వస్తుంది. So this is b dou z by dou u plus a dou z by dou v value. Okay na? But actually what he is asking, prove that this is equal to 2abz. 2abz. So actually what is z value here? Z ఎంత ఉంది? Yes, what is z value? Here. The z actually z value is one minute. So what is actually your question? What is that? रसों को मात्र मत तो करो उसमें Yes. Here. Actually we have మాట్లాడదాం. Actually z equal to e power x f of y. E power f of x. Okay. I want to find dou z by dou x. ఇక్కడ చూడండి. Z equal to, so here we have z equal to e power x f of y is there. If you take partial differentiation with respect to x for this, what is dou z by dou x? E power x differentiation, e power x only. So e power x into again f of y will get. But what is e power x into f of y? Again it is z value. Okay, again z also చూడండి. So dou z by dou x equal to again will get z only. Yes. Is it clear? Z equal to e power x f of y. If you take partial differentiation with respect to dou z by dou x also, e power x f of y means dou z by dou x equal to z only. So this will become 2ab dou z by dou x means z. So this is our answer. Okay na? ఇదే ప్రూఫ్ చేయమన్నాడు. అంటే implicity functions ఉన్నప్పుడు this is the procedure. Whenever implicity functions are there, with the help of this you can obtain the complete solution part. Okay na? చేస్తారు కదా ఇవి. Next, yes, next I will move. Next I will move. Next topic, that is this is the last topic in this unit. That is mean value theorems. Okay na? ఈ mean value theorems ఏంటి? For your final exam purpose, this is one of the most important topic. Mean value theorems. అంటే in this mean value theorems, we will discuss majorly 3 topics. One is Rolle's theorem. Another one is Lagrange's mean value theorem, and last Cauchy's mean value theorem. So in this we have 3 important topics. Okay, Rolle's theorem, Lagrange's theorem, Cauchy's mean value theorem. Okay, I will explain the statement and proofs and related problems on these 3 theorems. Okay, let me discuss one by one. Okay, coming to the first, Rolle's theorem. Yes, this is the last chapter in this unit 1. Around 6 topics are there. So this is a 6th subtopic. Okay, so చూడండి, Rolle's theorem చెప్తుంది. Coming to the statement of Rolle's theorem, yes, listen carefully. In your final exam, they don't give the statement. They will ask the question like this: state and prove Rolle's theorem. So this is the named theorem. Okay, Rolle's is the scientist name. So they will ask the state and prove Rolle's theorem. So you must write statement by yourself and proof also. Okay, మనమే statement రాయాలి, మనం proof రాయాలి. This is the named theorem. Let's come to the statement. Yes, Rolle's theorem state that f is a function which is mapping. Let f is a function which is mapping from closed interval a comma b to r. Yes, listen carefully. I will explain the statement first, then we will discuss the proof. F is a function which is mapping from closed interval a comma b to r is such that f must be follows 3 steps. F must be satisfies 3 conditions. And first, f is a continuous function on closed interval a comma b. Second one, f is a differentiable function on open interval a comma b. And third one, f of a equal to f of b means it having equidistances. F of a equal to f of b means, I will explain the geometrical also. First listen the statement. F of a equal to
f of b means if this function must be having the equidistances within that interval a comma b, then there exists at least one point c which is belongs to open interval a comma b is such that f dash c equals 0. Ante any function having these three conditions, f is continuous on closed interval a comma b, f is differentiable on open interval a comma b, and f of a equal to f of b, then there exists at least one point c, it must be belongs to open interval a comma b is such that f dash c equals 0. అంటే మీకు ఒక పాయింట్ c అనేది a comma b మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయితే at that point the function derivative will goes to 0. That is the Rolle's theorem statement. అంటే in between that open interval a comma b, if any point is exist at that particular point, the given function derivative must be goes to 0. That is the statement of Rolle's theorem. Okay na? I will explain once again here. Statement చూడండి, statement ఏముంటుంది, f is a function which is mapping from closed interval a comma b to r is such that f is continuous. First condition, f is continuous on closed interval a comma b. Second one, f is differentiable on open interval a comma b. Third one, f of a equal to f of b. Then there exists at least one point c which is belongs to open interval a comma b is such that f dash of c must be equal to 0. Okay, this is the statement of Rolle's theorem. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Yes, mean value theorems. Yes, mean value theorems. Yes, is it visible? Page number 130 in our textbook. కనపడుతుందా? Right. Come to the statement. I will explain once again the statement. What the Rolle's theorem state that if f is a function which is mapping from closed interval a comma b to r is such that f is continuous on closed interval a comma b, f is differentiable in the open interval a comma b, and f of a equal to f of b, then there exists at least one real number c belongs to a comma b is such that f dash c equals 0. అంటే f అనేది closed interval a comma b to r ఒక ఫంక్షన్ అవుతూ ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటే then there exists at least one point, ఆ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ a b మధ్యలో ఒక పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. At that point the function derivative must be equal to 0. Okay, before going to take the proof, I will explain this theorem statement by geometrical here. Geometrical representation explain చేస్తా చూడండి. The theorem proof మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. This is ఇది theorem just yes, you can see that geometrical interpretation of this theorem. Yes. So here, so if we take, assume this is x-axis, y-axis, and I am taking the one continuous curve like this. Let us suppose this is x-axis here. Okay, x equal to 0 and this is x equal to a to x equal to b. In this interval I am taking this. So in this here it is from x equal to a to b, it is continuous curve. Okay, here if I take like this, if you take like this, it is a discontinuity. Here from here to here there is a gap, so it is a discontinuity. But here I am not taking any gap from x equal to a to b, so it is continuous curve from x equal to a to b. So f is continuous on closed interval a comma b, and we know that every continuous function is always differentiable. Therefore f is differentiable on open interval a comma b. Already we did these problems in previous topic. Okay, every continuous function is always differentiable, but every differentiable function need not be a continuous. అక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చిన mod x. Okay, already we finished all these problems here. So first condition, f is continuous on closed interval a comma b. Second one, f is differentiable on open interval a comma b. And third one, f of a equal to f of b. It means
whatever the distance from here to here is there, it is same as here to here. That is, if you divide this AB into some finite subinterval A, A0, A1, A2, some B. Let us suppose in between A and B, I'm taking three different subintervals. Let us suppose this is A0, okay, this is A1, and this is A2. So in between these two, whatever the distance is there from A to A0, it is same as A0 to A1. It is same as A1 to A2. It is same as A2 to B. Like this. A comma A0, A0 to A1, A1 to A2, and A2 to B. That is the distance of f of a function f of a equal to f of a0 here. Okay, similarly, f of a0 equal to f of a1. If you take in this interval, if you take this interval, f of a1 equal to f of a2. If you take last interval, f of a2 equal to f of b. So f of a equal to f of a0, f of a0 equal to f of a1, a0 equal to a2, a2 equal to a0. From this, shall I write this is f of a equal to f of b. So it having equidistances. So atla unnappudu, then there exists at least one point in between. There exists one point, at least one point in between open interval a comma b. So there exists at least one point C. C belongs to open interval a comma b is such that at this point, whatever the point is existing in between open interval a comma b, e open interval in between these two, if we take any point in between this interval, at that particular point, function derivative must be equal to 0. At that point, function derivative must be equal to 0. It means here actually derivative means what? Y equal to mx plus c is mx plus c. It represents a straight line equation with slope m and c is a y-intercept. Okay, how we will get this slope? If we take differentiation this dy by dx or y dash equal to dy by dx equal to m. After taking the one-time differentiation, we are getting m. So we are saying this is a slope. So tangents, simply we can say tangents. So from this curve, the tangents must be exist here like this. Okay, similarly, or else here, this is one tangent. So let us suppose I am assuming this is C1 point, this is C2 point. Okay, yes, is it C1 belongs to open to A comma B? Yes, C1 belongs to open to A comma B. Is it C2 belongs to open to A comma B? C2 also in between AB only. C2 also belongs to open to A comma B. So if the points are existing like this, at this point the tangent value must be 0. That is f dash c1 equal to 0. At this point, the derivative of this function will goes to 0. If you take this c2 tangent, f dash c2 equal to 0. This is statement of Rolle's theorem. So it means whenever f is a continuous and closed interval a comma b, f is a differentiable and open interval a comma b, and f of a equal to f of b, then there exists at least one point c which is belongs to open interval a comma b. At that particular point, their derivative, the tangent must be 0. That is f dash of c equal to 0. This is the Rolle's theorem. అర్థమైందా? సార్ Yes. A0 టు A1 మధ్యలోనే ఏదైనా పాయింట్ సి ఫర్ సపోజ్ సి పాయింట్ తీసుకుని టాంజెంట్ తీస్తే దాని స్లోప్ m అంటే దాని స్లోప్ 0 అవ్వదు కదా సార్. ఇట్ వోంట్ బి 0. నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఈ టాంజెంట్ దగ్గర ఫంక్షన్ ఇప్పుడు సరిగ్గా ఇప్పుడు A0 దగ్గర తీసుకున్నాం అనుకోండి సార్, మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే స్లోప్ అనేది 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ కరువుకు టాంజెంట్స్ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? టాంజెంట్ ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ రాదు. టాంజెంట్ ఇక్కడ రాదు. ఒకే ఒక పాయింట్ దగ్గర కదా సార్, ఒకే ఆ కరువును ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ కావాలి. అవును సార్. సైన్సోడియల్ అయితే ఇప్పుడు పైన ఒక హెమిస్ఫియర్ అదే సెమీ సర్కిల్, కింద ఒక సెమీ సర్కిల్ వస్తుంది కదా సార్. అవును అవునవును. అప్పుడు సెమీ సర్కిల్ లోనే మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర సార్ టాంజెంట్ గీయగలం కదా సార్. రైట్ రైట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ గీస్తున్నా ఈ పాయింట్ దగ్గర. అదే సార్, దాని కిందన గానీ అటుపక్క గానీ అయితే స్లోప్ అనేది 0 అవ్వదు అని చెప్తున్నాను సార్ నేను అనేది. ఇప్పుడు మీకు ఈ కరువు టాంజెంట్స్ ఎట్లా వస్తాయి? ఎక్కడ వస్తాయి టాంజెంట్? ఇట్లయితే రాదు కదా. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టాంజెంట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టాంజెంట్. సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయొచ్చా? చేయండి, మీరు ఫోటో ఒకటి చేయండి. ఎస్, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. ఎక్కడ చేయండి, స్క్రీన్ షేర్ చేయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. సార్ వీడియో
సార్ కెమెరా షిఫ్టింగ్ రావట్లేదు సార్. ఓ సరే సార్ పని చూడండి. చేయండి. లేదు పర్లేదు, నాకు ఒకటి ఫోటో ఒకటి పెట్టి నేనే షేర్ చేస్తా. మీరు ఎట్లా అనుకుంటారో నాకు అది ఫోటో కొట్టి నాకు వాట్సాప్ పెట్టండి, అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే సార్, ఓకే పంపిస్తాను సార్. నా నెంబర్ ఉంది కదా, ఒక్కసారి పెట్టండి, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తొందరగా మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. నేను ఇప్పుడు దీనికి థీరం రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఇంకొక 10 minutes తీసుకుంటాను. డూ ఫాస్ట్. హలో సార్, కనిపిస్తుందా సార్? రైట్, కనపడుతుంది. ఓకే ఓకే రైట్. అదే సార్, ఇప్పుడు ఒకవేళ అలాగనే ఉంటే కనుక కంపల్సరీ ఇప్పుడు C2 పాయింట్ దగ్గర చూపించాను కదా సార్, నేను CZ అనే పాయింట్ దగ్గర. ఒక్క నిమిషం, మీరు ఎక్కడ? ఇదే కదా, రైట్. C2 ఉంది కదా, ఓకే. ఇస్ ఇట్ ఇన్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ A, B? ఆఫ్ కోర్స్ సార్, A0 to A1 మధ్యలో కదా సార్ ఉంది అది. అవును అవును అవును. మీ డౌట్ ఏంటి? స్లోప్ 0 అవ్వదు కదా సార్. ఇప్పుడు అది ప్యారలల్ టు యాక్సిస్ ఉంటే 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. దిస్ కర్వ్ టచ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇన్ అనదర్ పాయింట్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇక్కడ ఇంకో దగ్గర చెప్తా చూడండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎ టాంజెంట్. సార్ ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఓన్లీ సార్, ఇప్పుడు టాంజెంట్ అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర కదా సార్ గీస్తాము. అవును, అంటే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో ఎక్కడ టచ్ అవ్వకూడదు సార్ అది. అది ఎక్కడ టచ్ కావద్దు. ఇట్ విల్ బి టచ్ ఓన్లీ వన్ పాయింట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసినట్టు, ఇప్పుడు దీనికి అప్ సైడ్ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ పైన రీజియన్ కూడా తగులుతుంది చూడండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద టాంజెంట్. టాంజెంట్ దగ్గర వాల్యూ 0 అవుతుంది. అవును సరే సార్, సరే. ఇప్పుడు A2 నుంచి B కి మధ్యలో గీస్తే అటుపక్క నుంచి, సో అది మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఫంక్షన్ ఎండ్ అయిపోతుంది B తో. సో ఇట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఎట్లా ఎండ్ అయిపోతుంది? ఎండ్ కాదు చూడండి. డిఫరెన్షియబుల్ అట్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కదా సార్. డిఫరెన్షియబుల్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాను. అంటే B0 B1 అలా కూడా ఉండొచ్చు. ఉండదు. ఏ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ లో మొత్తం క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది. డిఫరెన్షియబుల్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటా, ఎండ్ పాయింట్స్ తీసుకోను. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ x ఈక్వల్ టు A, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియబుల్ అట్ x ఈక్వల్ టు B, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఇన్ బిట్వీన్ A to B. అర్థమవుతుందా? అట్లా ఉన్న టాంజెంట్స్ దగ్గర మాత్రం ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ 0 అవుతుంది. అందుకో మీకు ఏమంటారు, నేను థీరం ప్రూఫ్ కంటే ముందు జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్తున్నా. ఇది మీకు అర్థమైతే యూ కెన్ రైట్ ప్రూఫ్ బై యువర్ ఓన్. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్? ఎందుకు ఇంత ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నా అంటే, దిస్ ఇస్ కంపల్సరీ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ పర్ఫెక్ట్ దిస్ రోల్స్ థీరం, నెక్స్ట్ 2 థీరమ్స్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. దట్ ఈస్ లాగ్రాంజెస్ మీన్ వాల్యూ థీరం, కాషియస్ మీన్ వాల్యూ థీరం విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ రోల్స్ థీరం, ఆ 2 థీరమ్స్ మీకు ఇంకా అర్థం కావు, నెక్స్ట్ వచ్చే 2 థీరమ్స్. అందుకు ఇంత జామెట్రికల్ రిప్రజెంటేషన్ అన్ని ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నా. ఓకేనా? Is it clear? Right. Yes. I will complete these proofs here. ఇంకొక 5 minutes చెప్తాను. మీరు ప్రూఫ్ నేను అది చూసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే ఈజీ అర్థమవుతుంది. there is no any difficulty in that proof. Next class I will discuss the problems. Okay, within 5 minutes I will close the class. See here. Yes, coming to the proof. Yes. So I want to prove whenever f is a continuous and closed interval A, B, f is a differentiable and open interval B, and f of A equal to f of B, then there exists at least one real number C belongs to AB. Then at that particular point, the function derivative must be equal to 0. Yes, given that f is continuous and closed interval A, B. Okay, so if is continuous function, we know that every continuous function is bounded function. Means it have bounded below, bounded above. Therefore, C comma D in A comma B is such that f of C equal to capital M, I am assuming that is bounded above, and f of D equal to small m, that is I am assuming bounded below. So clearly we will get 2 cases: bounded above equal to bounded below,
ఒక దగ్గర ప్రూఫ్ చేద్దాము. ఇంకోటి if small m not equal to capital M, that is bounded below, bounded above, or not equal. So I am going to prove this result in two different cases. First case, when both bounded below, bounded above are same అనుకుంటాం. Let us suppose if whenever a particular function it having both bounded below, bounded above are same, then we can say that is a constant function. F of x equal to 2, then lower limit to 2, upper limit 2. So that is a constant function. For that kind of model problems only we will get the bounded above, bounded below same. So if it is constant function, what is constant function differentiation? 0. F dash x will goes to 0. So in first case the proof is obvious. Therefore f dash equal 0. Second case, come to second case. This is important. When m not equal Sir, voice was cut. So we cannot hear your voice. సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ మ్యూట్ అయిపోయింది సార్. m not equal to f of b, or small m not equal to f of a, or small m not equal to f of b. Therefore let us consider, choose m not equal to f of a and m not equal to f of b. From this we will get m equal to f of c. ఎందుకు m equal to f of c అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ, m equal to f of c. Therefore m not equal to f of a but m equal to c means f of a not equal to f of c. So clearly c not equal to e. Similarly we can prove that c not equal to b also. ఎందుకు, if you take m not equal to f of b and m equal to f of c means c does not equal to b. So finally I will prove, I proved c does not belongs to closed interval but c belongs to open interval. So at this particular point that function derivative must be equal to 0 according to differentiation definition. Right differentiation, left differentiation. Let us suppose f dash c equal to 0. If possible f dash c greater than 0 అనుకుందాం. There exists delta greater than 0 such that is, don't make noise, f of x greater than f of c, that is greater than this right hand limit. So c comma c plus delta content a comma b, f of x greater than m and x belongs to c comma c plus delta which is belongs to ab. It implies that f of c equal to m కనుక, which is a contradiction to our upper limit. ఎందుకు, upper limit maximum, but more than upper limit there is no any more limit. So f dash c equal to 0, which is a wrong statement. So f dash c does not greater than 0. Similarly you can prove that f dash c does not less than 0. So f dash c not greater than 0, f dash c not less than 0 means finally we will get f dash c equal to 0 only. Therefore this is the proof. Similarly we can prove for lower limit also. Okay, ఇది ఒకసారి ప్రూఫ్ చూసుకోండి. I will stop the class. Next class, yes, next class I will explain the problems on this. Okay, ఒకసారి ప్రూఫ్ మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, స్టాప్ చేద్దాండి. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఇస్ 12:40. సార్ నోట్స్ వాట్సాప్ చేయండి సార్. నేను నిన్నటి నోట్స్, ఈరోజు నోట్స్ రెండు ఈరోజు వాట్సాప్ చేస్తానమ్మా, సరేనా? Okay, sir. స్టాప్ లెట్ us continue. వాట్సాప్ చేయండి సార్ అందరికి. ఓకే, రైట్. ఓకే, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ థియరం కూడా ఓకే సార్. హలో